Dear friends, take your corporate book. This is American English Center. Your page number 50 to 51, spoken English words of Americans and Britishers or the native English speakers. The first word, this 130th word is crumb. Crumb means what? Crumb. Crumb. It is useless, waste. Crumb means useless person, good for nothing person. It is a waste person, then you call it as crumb. We should fire the crumb from our office. We should dismiss that useless person from our office. So, crumb means useless, crumb means good for nothing, crumb means wasteful person, then you use the word crumb. We should fire, fire means dismiss. We should dismiss the crumb from our office. We should dismiss the foolish fellow from our office, useless person from the office. Crumb means useless person, crumb. Next, crummy means bad, poor. The dessert you made is crummy. What do you mean by desserts? The food, the ice creams or the liquid items, semi-liquid items which is eatable, which you eat after your breakfast or lunch or dinner, it is called dessert. So, the dessert you made is crummy means it's bad, it's not good, it is not tasty. So, the dessert you made is crummy means in bad, poor, it is not good. So, crumb means useless, crummy means bad. Cry. Cry is a verb, cry as a noun. So, cry baby means a person who always complains the things and person do not make his expectations. Yes, a person always complaining about something. A person always complaining about something and we cannot satisfy his expectation. And a person cannot make his expectations, we cannot fulfill his expectation. That is called cry baby. Okay, that cry baby will never be happy even if we give the world to him. The cry baby means a person always complains and we can never satisfy him, whatever we do, because his expectations are too much. Even if we give the world, he won't be satisfied. So, cry baby means a person who is not satisfied for anything. Even if we give the world, he is not satisfied. So, a far cry means what? A big difference in comparison. You are comparing two things. There is a lot of difference between these two things. Then it is called a far cry. Very important word. Here, India is a far cry from Pakistan in terms of human rights. Human rights means what? Respecting the humanity, respecting the human beings. In respecting human beings, when you compare India with Pakistan, India is much better than Pakistan. Lot of differences are there. So, when there are a lot of differences between two things, then you are saying a far cry, right sir? A far cry. Cry on one shoulder. You are crying on one shoulder, somebody else's shoulder. Cry on my father's shoulder, cry on my husband's shoulder, cry on my wife's shoulder, means to get the sympathy of another, to get the sympathy from other person, then cry on one shoulder. You choose your life partner, you have chosen, you have selected your life partner. Don't come and cry on my shoulder later in your life. So, don't come and get sympathy, don't come and complain, don't come and tell to me about your problems. So, cry on one shoulder means you are depending on somebody for your emotional needs when you are gone wrong. Next, cry over spilled milk. Crying over spilled milk. The milk is already is spilled. So, you are crying for the spilled milk means to be bothered about something which cannot be changed. You are bothering about something which cannot be changed. That is called cry over spilled milk. Already something has happened. You cannot change, but you are crying for it. You cannot change. Then the word is, the phrase you use is cry over spilled milk. You are crying over the spilled milk about the business losses you made. You have made business losses, it's over. You cannot, whatever you tell, whatever you complain, whatever you speak, whatever you do, you are not going to get back the money. So, you are crying over the spilled milk means you are bothering about something which you cannot be rectified. So, my dear friend, crumb means what? Useless. Crumb means useless person. Crummy means very bad in quality. Cry baby means a person who always complains about others, and even if you give whatever you give, you cannot satisfy him. So, a far cry means a lot of difference between one and one. Cry on one shoulder means you are
falling on somebody, or you are expecting some sympathy from somebody. And cry over spilled milk means you are bothering about something which cannot be altered or changed or done anything. Next, cry wolf means to give a false alarm, cannot believe. To cry wolf, there is a story also, a boy in a village, and he shouts wolf, 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 and the villagers come to say him. He purposely cries wolf, wolf, and finally when the true wolf came, no villagers have come. So this cry wolf means to give a false alarm, cannot believe. She often cries wolf about her in-laws, father-in-law, mother-in-law, sister-in-law. So people hesitate to believe her words. So she often tells bad about, falsely telling bad about her in-laws. So people, they are not believing her words. So crying wolf means simply just for making fun of others, to cheat others. You are just telling something. Cry wolf means false alarm. Cry one's eyes out means to what? To cry full-heartedly. You are completely pouring out. You are completely crying out. You are completely telling all your problems and crying. So to cry one's eyes out means to fully cry it out. She cried her eyes out when her friend died. When her friend died, she completely cried with full heart. She just relaxed herself by crying. Cry bloody murder means shouting in anger about a disagreement in public. So you are not ready to accept something with the other person. In public you are shouting and telling, no, I don't agree with that. So cry bloody murder. The manager cried bloody murder when I submitted my project. When I submitted my project, he started shouting publicly that my project is a nonsense. So cry bloody murder means as disagreeing with somebody and shouting in public. That is called cry bloody murder. So cuff means what? Handcuff. Handcuff means, you know that the terrorists are handcuffed. Cuff means what? You are putting the cuff, the hands of the terrorists. The police used to have handcuff. Handcuffs are used to arrest and pin the terrorists or thieves or robbers or murderers or criminals so that they don't escape. Handcuff. The terrorists are handcuffed. Off the cuff means what? A thing done without any preparation or practice, impromptu. Impromptu means you give a topic, suddenly he speaks. Without any preparation, you are doing certain things without any preparation, either a speech or a talk or a write or discussion or a meeting or function. You are speaking without any preparation. That is called off the cuff. Off the cuff remarks by him resulted in quarrel between the neighbors. Off the cuff remarks by him resulted in quarrel between the neighbors. Just casually he spoke, then it created some problem. Off the cuff, without any preparation, he was not bothered what others will think, and he spoke. That created problems. Cup of tea means your favorite. Gold is not my cup of tea. I like platinum, so I don't like gold. I like platinum. So it's not my cup of tea means it is not my favorite. It is not my liking. So cry wolf means what? To give false alarm, to just making to get scared, and you want to fool somebody, so you are crying wolf. Falsely you are telling that some danger has happened. Cry one's eyes out means what? Full-heartedly you are crying out. Cry bloody murder means what? Disagreeing in public and humiliating others. You are shouting, you are telling that you don't agree with certain things and you are shouting. Cuff means what? Handcuffs, you know that, which is used to arrest the thieves. Off the cuff means what? Without any preparation, casually you are talking. Cup of tea means your favorite. So once again I am coming here, my dear friends. Crumb means is useless. So crummy means bad. Crybaby means a person always complains, and even if you give the world, he is not satisfied. A far cry means what? A lot of difference. Cry one's shoulder means what? Expecting sympathy from others, and during the time of your problems you go and get sympathy from them. Cry over spilled milk means what? Already something has done which is useless, which is not going to come back. You are bothered about something which is already, it's over. Nothing can be done about it. And cry wolf means false alarm. You are giving. Cry one's eyes out means what? Full-heartedly you are crying. Cry bloody murder means what? Shouting in public. Handcuff means handcuffs are used by the police to arrest
Off the cuff means what? Without any preparation, casually you are telling. Cup of tea means your favorite. Hope you are able to get it, sir. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை 50லிருந்து 51 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் சொல்லக்கூடிய பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு க்ரம்ப் என்றால் உபயோகமற்ற என்ற அர்த்தம், யூஸ்லெஸ். க்ரம்ப் என்றால் யூஸ்லெஸ் பர்சன், குட் ஃபார் நத்திங் பர்சன், எந்த உபயோகத்திற்கும் இல்லாத ஒரு மனிதனை க்ரம்ப் என்று சொல்கிறோம். வி ஷுட் ஃபயர் த க்ரம்ப் ஃப்ரம் அவர் ஆஃபீஸ், நம்மளுடைய அலுவலகத்திலிருந்து அந்த உபயோகமற்ற பிரயோஜனமற்ற தெண்டமானவனை வேலையை விட்டு நீக்க வேண்டும். ஃபயர் என்றால் வேலையை விட்டு நீக்குதல், க்ரம்ப் என்றால் உபயோகமற்ற. அடுத்ததாக க்ரம்மி என்றால் பேட், புவர், ரொம்ப மோசமானது. டெசர்ட் யூ மேட் இஸ் க்ரம்மி. டெசர்ட் என்றால் என்ன? உணவருந்தி விட்டு குடிக்கக்கூடிய அல்லது சாப்பிடக்கூடிய ஒருவித பழச்சாறு சொல்லலாம், ஐஸ்கிரீமை சொல்லலாம், டெசர்ட் என்று சொல்லலாம். இஸ் க்ரம்மி என்றால் அது நன்றாக இல்லை என்று அர்த்தம். க்ரை பேபி, க்ரை என்றால் அழுவது, பேபி என்றால் குழந்தை. க்ரை பேபி என்றால் a person who always complains that things and person do not make his expectation. அதாவது ஒருவர் எப்போவுமே அழுது கொண்டு இருக்கிறார், எப்பொழுதும் குறை கண்டு கொண்டே இருக்கிறார். உலகமே அவர் கையிலே கொடுத்தாலும் அவர் சந்தோஷப்படுவதில்லை. அப்போ சந்தோஷப்படுத்த முடியாத மனிதர், எப்பொழுதும் குறை கண்டு கொண்டு இருக்கக்கூடியவரை க்ரை பேபி என்று சொல்கிறோம். தட் க்ரை பேபி வில் நெவர் பி ஹாப்பி ஈவன் இஃப் யூ கிவ் த வேர்ல்ட் டு ஹிம். நாம் உலகத்தை கொடுத்தால் கூட அந்த க்ரை பேபி என்று குறை கூறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர் திருப்தி அடைய மாட்டார். ஏ ஃபார் க்ரை மிக முக்கியமான சொற்றொடர். ஏ ஃபார் க்ரை என்றால் என்ன? மிக அதிக அளவிலே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள். ஏ ஃபார் க்ரை, a big difference in comparison. India is a far cry from Pakistan in terms of human rights. Human rights என்றால் என்ன? மனித உரிமைகள். அதாவது மனித உரிமைகளிலே இந்தியாவையும் பாகிஸ்தானையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்தியா மிக அதிக அளவிலே நன்றாக இருக்கிறது, பாகிஸ்தான் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது. மிகப்பெரிய வேறுபாடுகளை ஆங்கிலத்திலே ஏ ஃபார் க்ரை என்ற சொற்றொடர் மூலமாக சொல்லுகிறோம். க்ரை ஆன் ஒன் ஷோல்டர் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய தோள்களிலே அழு என்ற அந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் டு கெட் த சிம்பத்தி ஆஃப் அனதர், மற்றவர்களுடைய இரக்கத்தை பெறுவது. இங்கே சொற்றொடரில் எப்படி பார்த்துருக்கோம்? யூ சூஸ் யுவர் லைஃப் பார்ட்னர், நீ உன்னுடைய வாழ்க்கை துணையை தேடிக்கொண்டாய். டோன்ட் கம் அண்ட் க்ரை ஆன் மை ஷோல்டர், மறுபடியும் என்கிட்ட வந்து என் தோளிலை சாய்ந்து அழுகாதே. லேட்டர் இன் யுவர் லைஃப், பின்னாடி நீ வந்து அழுகக்கூடாது. ஸோ க்ரை ஆன் யுவர் ஷோல்டர் என்றால் மற்றவர்களுடைய ஒரு அனுதாபத்தை எதிர்பார்த்தல். க்ரை ஓவர் ஸ்பில்டு மில்க் என்றால் என்ன? சிந்திய பாலுக்காக அழுதல். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டு பி பாதர்ட் அபவுட் சம்திங் கெனாட் பி சேஞ்ச்டு, ஏதோ ஒன்று நடந்து முடிந்து விட்டது, அதை மாற்ற முடியாது, திரும்பியும் அதை கொண்டு வர முடியாது. அதுதான் க்ரை ஓவர் ஸ்பில்டு மில்க் என்றால் சிந்திய பாலுக்காக அழுவது. சிந்திய பால் சிந்தியது தான், அது உபயோகமற்றதாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ அதுக்கு அழுது பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ இந்த சொற்றொடர் பாருங்கள், யூ ஆர் க்ரையிங் ஓவர் த ஸ்பில்டு மில்க் about the business losses you made. வியாபாரத்திலே நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டாய், அதற்காக நீ இப்போ அழுது பிரயோஜனம் இல்லை, முடிந்தது தான். ஸோ க்ரம்ப் என்றால் உபயோகமற்ற, க்ரம்மி என்றால் மோசமான, க்ரை பேபி என்றால் குறை கூறிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய, உலகத்தையே கொடுத்தா கூட அவர் சந்தோஷப்பட போவதில்லை. ஏ ஃபார் க்ரை என்றால் மிகப்பெரிய வேறுபாடு. க்ரை ஆன் ஒன்ஸ் ஷோல்டர் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய தோளிலே சாய்ந்து அவருடைய அனுபவத்தை, அதாவது சோக நேரங்களிலே அவரிடமிருந்து ஆறுதல் பெறுவது. க்ரை ஓவர் ஸ்பில்டு மில்க் என்றால் என்ன? சிந்திய பாலுக்காக அழுவது. அப்போ ஏதோ ஒன்று நடந்து முடிந்த விஷயம், உபயோகமற்ற விஷயத்திற்காக அழுவது. அடுத்ததாக க்ரை உல்ஃப். க்ரை என்றால் அழுவது, உல்ஃப் என்றால் கத்துவது, உல்ஃப் ஓனாய் ஓனாய் என்று கத்துவது. அப்போ க்ரை உல்ஃப் என்றால் பொய்யாக வேண்டுமென்றே ஆபத்து வருகிறது என்று மற்றவர்களிடம் சொல்லி மற்றவர்களை குழப்புவது. அதான் க்ரை உல்ஃப். ஷி ஆஃபன் க்ரைஸ் உல்ஃப் அபவுட் ஹர் இன்லா, ஸோ பீப்புள் ஹெசிடேட் டு பிலீவ் ஹர் வேர்ட்ஸ். அவள் அடிக்கடி ஆபத்து வந்து விடுகிறது, மாமனார் மூலியமாக, மாமியார் மூலியமாக, கொழுந்தனார் மூலியமாக, கொழுந்தனையார் மூலியமாக ஆபத்து வருகிறது என்று வீணான அச்சத்தை தனக்கும் ஏற்படுத்தி கொண்டு மற்றவர்களையும் அந்த அச்சத்துக்கு உட்படுத்துகிறாள். அதுதான் க்ரை உல்ஃப். வேண்டுமென்றே மற்றவர்களை பயமுறுத்துவது. க்ரை ஒன் சைஸ் அவுட் என்றால் என்ன? முழு மனதாக அழுவது. ஸோ ஷி க்ரைட் அ ரைஸ் அவுட் when her friend died. தன்னுடைய தோழி இறந்தவுடன் அவள் முழு மனதை கொட்டி தீர்த்தாள், அழுது கொட்டி தீர்த்தாள் என்றால் என்ன? முழு மனதுடன் அழுதல். க்ரை பிளட்டி மர்டர் என்றால் என்ன? கோபத்துடன், டிஸ்அக்ரிமெண்ட், கோபத்துடன் பொது இடத்திலே கத்துவதை க்ரை பிளட்டி மர்டர் என்று சொல்கிறோம். த மேனேஜர் க்ரைட் பிளட்டி மர்டர் when I submitted project. என்னுடைய ஆய்வை நான்
என்னுடைய மேலாளரிடம் சமர்ப்பித்த பொழுது அவர் கத்தினார், ஏன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் சரியில்லை என்று. ஒருவருக்கும் ஒத்து போகவில்லை என்றால் பொது இடத்திலே கத்துவது தான் இந்த கிரை பிளடி மர்டர் என்று சொல்கிறோம். கஃப்னா கை விலங்கு, ஹேண்ட் கஃப்னா விலங்குனா என்ன, கையை வச்சு பூட்டுறது. ஹேண்ட் கஃப்ஸ் என்றால் கை விலங்குகள். த டெரரிஸ்ட் ஆர் ஹேண்ட் கஃப், தீவிரவாதிகள் கை விலங்கு இடப்பட்டார்கள். கை விலங்கு. ஆஃப் த கஃப் என்றால் என்ன, a thing done without any preparation or practice impromptu. அப்போ எந்தவித முன் தயாரிப்பும் இல்லாமல் உடனடியாக பேசுவதை ஆஃப் த கஃப் என்று சொல்வோம். ஆஃப் த கஃப் remarks by him resulted in a quarrel between the neighbors. அப்போ பக்கத்து வீட்டுக்காரரும் சண்டையிட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள். எதற்காக என்றால் இவன் யதார்த்தமாக ஒன்றை பேசி அது பெரிய பிரச்சனையாகிவிட்டது. அப்போ யதார்த்தமாக ஆஃப் த கப் என்றால் என்ன, உங்களுக்கு தெரியும் கப்புனா என்னென்னு. கப் ஆஃப் டீ என்றால் என்ன, எனக்கு பிடித்த என்ற அர்த்தம். இந்த சொற்றொடர் கப் ஆஃப் டீ என்றால் பிடித்த என்ற அர்த்தம். கோல்டு இஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ, ஐ லைக் பிளாட்டினம். எனக்கு தங்கம் பிடிக்காது, எனக்கு பிளாட்டினம் தான் பிடிக்கும். அப்போ எனக்கு பிடித்ததை, உனக்கு பிடித்ததை கப் ஆஃப் டீ என்று சொல்வாய். ரஜினிகாந்த் இஸ் மை கப் ஆஃப் டீ, தமிழ் மூவிஸ் இஸ் ஆர் மை கப் ஆஃப் டீ. அப்போ அதுகெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்லும்பொழுது கப் ஆஃப் டீ என்று சொல்கிறீர்கள். க்ரை உல்ஃப் என்றால் அச்சுறுத்துவது, வேண்டுமென்றே அச்சுறுத்துவது. க்ரை ஒன்ஸ் ஐஸ் அவுட் என்றால் என்ன, முழு மனதாக அழுதி கொட்டு தீர்ப்பது. க்ரை பிளடி மர்டர் என்றால் என்ன, பொது இடத்திலே ஒரு தனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று பொதுவாக மற்றவர்கள் முன்னிலையிலே கத்தி அவமானப்படுத்துவது. கஃப் என்றால் கை விலங்கு, ஹேண்ட் கஃப். ஆஃப் த கஃப் என்றால் என்ன, யதார்த்தமாக பேசுதல். அடுத்தது கப் ஆஃப் டீ என்றால் என்ன, உனக்கு பிடித்த, தனக்கு பிடித்த. ஸோ க்ரம்ப் என்றால் உபயோகமற்ற, க்ரம்மி என்றால் மோசம், க்ரை பேபி என்றால் சதா மற்றவர்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது, சதா குறை கூறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர், மேலும் திருப்திப்படுத்த முடியாத மனிதர். ஃபார் க்ரை என்றால் மிகப்பெரிய வேறுபாடு. க்ரை ஆன் ஒன்ஸ் ஷோல்டர் என்றால் என்ன, ஒருவரிடமிருந்து ஆறுதலுக்காக அவரிடம் அழுவது. க்ரை ஓவர் ஸ்பில்டு மில்க் என்றால் என்ன, முடிந்து போன ஒரு செயலுக்காக அது குறை கூறிக்கொண்டு இருப்பது, அழுவது. க்ரை உல்ஃப் என்றால் என்ன, வீணாக பயமுறுத்துவது மற்றவர்களை. க்ரை ஆன் ஒன்ஸ் ஐஸ் அவுட் என்றால் என்ன, முழு மனதாக அழுவது. க்ரை பிளடி மர்டர் என்றால் என்ன, பொது இடத்திலே அவமானமாக இன்னொருவரை திட்டி தீர்ப்பது. ஹேண்ட் கஃப் என்றால் என்ன, கை விலங்கு. ஆஃப் த கஃப் என்றால் என்ன, யதார்த்தமாக பேசுவது. கப் ஆஃப் டீ என்றால் உனக்கு பிடித்த, எனக்கு பிடித்த. அந்த கப் ஆஃப் டீ என்றால் பிடித்த என்ற அர்த்தம். ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி ஆங்கிலத்திலே நல்ல பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாறிப்பார்கள்.